continuing or concluding on Lord Chaitanya's travels through travels in India. Folytatjuk és befejezzük az Úr Chaitanya utazásait Indiában. The Lord has now successfully gone to Vrindavan, and we are in the month of January. He's left Vrindavan, and he's on his way back to Puri. Az Úr Chaitanya sikeresen eljutott Vrindavanba, most januárban vagyunk, már visszaindult, és sikeresen visszaér Puriba. And he's just converted these Patans to Patan Vaishnavas. Pátánokat megtérítette Vaisnavákká. And therefore for those with Chaitanya Charitamrita's, Madhya Lila chapter 18 and verse 215. És akik a könyvben követik, a Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 18. fejezetből a 215. versnél tartunk. So she doesn't translate the verses. We just read the English, and devotees who are Hungarian can just follow in their own books. Az angol verseket nem fordítjuk, azt mindenki tudja követni a saját könyvében, csak a magyarázatokat. 215 to 225. At Soro Chaitra, the Lord requested the Sanodiya Brahmana and Rajaputa Krishnadas to return home, but with folded hands they began to speak as follows. They prayed, "Let us go to Prayag with you. If we do not go, when shall we again get the association of your lotus feet?" This country is mainly occupied by Muslims. At any place, someone can create a disturbance, and although your companion, Balabhadra Bhattacharya, is a learned scholar, he does not know how to speak the local language. Hearing this, Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted their proposal by smiling mildly. Thus, those two persons continued to accompany him. Whoever got to see Sri Chaitanya Mahaprabhu would feel himself overwhelmed with ecstatic love and would begin to chant the Hare Krishna mantra. Whoever met Sri Chaitanya Mahaprabhu became a Vaishnava, and whoever met that Vaishnava also became a Vaishnava. In this way, all the towns and villages became Vaishnava, one after the other. Just as the Lord inundated South India on his tour there, he also inundated the western part of the country with love of Godhead. Purport. According to some opinions, Sri Chaitanya Mahaprabhu visited Kurukshetra while going to Prayag from Vrindavana. There is a temple of Bhadrakali in Kurukshetra, and near that temple, there's a temple containing the deity of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu finally arrived at Prayag, and for 10 successive days bathed in the confluence of the rivers Yamuna and Ganges during the festival of Makara Sankranti, Magh Mela. Purport. Actually, the word Triveni indicates the confluence of 3 rivers, namely the Ganges, Yamuna, and Saraswati. Presently, the Saraswati River is not visible, but the river Ganges and the river Yamuna merge at Allahabad. Sri Chaitanya Mahaprabhu's visit to Vrindavan and his activities are unlimited. Even Lord Shesha, who has thousands of hoods, cannot reach the end of his activities. What ordinary living being can describe the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu? I have only indicated the general direction in the form of a summary. The pastimes and methods of Sri Chaitanya Mahaprabhu are uncommon. Unfortunate is he who cannot believe even after hearing all these things. My book is the first edition.
Az So én könyvem az első kiadás. I'm seeing the editorial corrections. Látom, hogy mit javítottak az új kiadáshoz. Yes, usually we only select out of the purport if there's something essential anyway, but these were short. Általában a magyarázatból csak az ilyen nagyon lényeges dolgokat emeljük ki. Témánkhoz lényeges. There was this one thing that Kaviraj Goswami continually repeats, and that is how just by seeing Lord Caitanya, hearing him, people attained love of God. Van egy dolog, ami Krishnadás Kaviraj Goswami ismétel, ami az, hogyha az emberek csak megpillantották az Úr Caitanyát, vagy látták őt, elérték az Isten szeretetet. Tanra Sangi Anyoni, Tanra Sangi Ana. No, sorry. Ye Jana Prabhura Paila Darashana say Prema Mata. People just, it was so easy to get prema when you were in Caitanya Mahaprabhu's lila. Olyan könnyű volt megkapni a prémát, amikor valaki az Úr Caitanya keftelésekor itt volt. It's not so easy now. Most nem olyan könnyű. From beginning to end, the pastimes of Sri Caitanya Mahaprabhu are uncommon. Just hear them with faith and accept them as true and correct. Whoever argues about this is a great fool. He intentionally and personally brings a thunderbolt down upon his head. The pastimes of Sri Caitanya Mahaprabhu are an ocean of nectar. Even a drop of this ocean can inundate the whole world with transcendental bliss. Praying at the lotus feet of Sri Rupa and Sri Raghunath, always desiring their mercy, I, Krishnadas, narrate Sri Chaitanya Charitamrita, following in their footsteps. I'm wondering why Kaviraj Goswami writes this, that some people challenge who cannot believe. Unfortunate is he who cannot believe this. What is it that they're not believing or arguing? Érdekesnek találom, hogy Krishnadás Kaviraj Goswami megjegyzi, hogy vannak olyan emberek, akik kihívók, vagy akik nem hisznek. Are there some kind of controversies that you know about Lord Chaitanya's Leela? Volt valamilyen ellentmondás, vagy ilyen véleménykülönbség az Úr Caitanya lilával kapcsolatban? I always thought that at the time there was controversy about Lord Caitanya. Is he actually the Supreme Personality of Godhead? And then there, of course, was Nityananda's bewildering behavior, his Avaduta Chandra. Azt gondoltam mindig, hogy volt egyet nem értés azzal kapcsolatban, hogy vajon Caitanya Mahaprabhu az Istenség legfelsőbb személyisége, és persze ott volt Nityananda Prabhu szokatlan viselkedése is. Because in Caitanya Charitamrita, Kaviraj Goswami several times refers to the misunderstanding of Nityananda, even pointing out that if you accept Caitanya Mahaprabhu but don't accept Nityananda, you're an offender. Krishnadás Kaviraj Goswami a Caitanya Charitamritában említi, hogy hogyha valaki nem fogadja el az Úr Nityanandának a szokatlan viselkedését, még hogyha el is fogadja az Úr Caitanyát, de nem fogadja el az Úr Nityanandát, akkor sértő. Based on what you just read, what I always wondered about was that Krishnadas Kaviraj Goswami is saying, I'm just giving you a little bit. It's impossible to describe all the activities of Lord Caitanya. So I'm always thinking, if we're getting a drop, what's the ocean like? Ahogy olvastad most a Caitanya Charitamritát, azon szoktam elgondolkodni, hogyha egyetlen cseppnek a hatása ilyen, akkor milyen lehet az óceán. Moment by moment, it's like everything is lila, and to write everything down is impossible. Pillanatról pillanatra minden egy lilá volt, és mindent leírni az lehetetlen. And who knows what other pastimes took place. Ki tudja, hogy milyen más kettelések voltak. Actually, earlier on, there was one verse where Kaviraj says that Ananta Shesh writes
many books about Lord Chaitanya's Leela, and they're still not completed. He's talked about writing books. Korábban Kaviraj mondta egy versében, hogy Anantadev rengeteg könyvet ír az Úr Chaitanya Lilájáról, tehát még könyvírásról volt szó. Do you remember which verse that was? I don't know the number. It was writing books. He's writing books. That was Könyvírásról volt szó. Just translated what he said. I haven't found it. Oh. And then perhaps the other is that sometimes the accuracy, historical accuracy of Chaitanya Charitamrita is questioned, whether, like this picture of Lord Chaitanya converting 60,000 Mayavadi sannyasis, and they say, well, there's no historical record of that taking place. Valamikor a Chaitanya Charitamrita hitelessége is meg van kérdőjelezve, mint amikor van ez a történet, hogy az Úr Chaitanya megtérített 60 000 Mayavadi szannyasit, és akkor azt mondják, hogy hát sehol máshol nincs erről feljegyzés. Or his talks with the Tattvavadis. Vagy amikor a tattvavádikról beszél. That they have no such record of that. Hogy nekik sincsenek ilyen feljegyzéseik. It's verse 223, Guru Maharaj. Well, it's interesting that Mahaprabhu is there in British historical accounts, and they describe him, at least some scholars, in a very interesting way. They say that this Chaitanya started out wonderfully as a social reformer, demolishing all the caste prejudices. But then in Jagannath Puri, he lost the plot. And he just went mad. That's how they see it. Vannak, akik azt mondják Chaitanya Mahaprabhuról, hogy hát úgy indult, mint egy ilyen társadalmi reformer, de aztán, amikor Puriba ért, akkor ott megbolondult. Just bring it a little closer. Mm-hmm. Uh-huh. Very interesting. Yeah, and there are people who consider that Chaitanya Mahaprabhu's ecstasies were actually just epilepsy. Vannak, akik meg úgy tartják, hogy Chaitanya Mahaprabhu extázisa igazából epilepsia. There are epileptic fits. Epilepsziás rohamok. Hare Krishna. Who was that associate of Lord Chaitanya? Mukunda, the physician, who was sitting on a high throne along with a king-like person, and then someone brought in a peacock fan and started fanning the king, and Mukunda saw the peacock fan and remembered Krishna intensely and fell off his high seat onto the ground. And then the king's wondering, what's going on here? And so Mukunda just tells him, it's epileptic fit. Ja, Mukundával is volt egy ilyen történet, hogy egy királyt legyeztek, és meglátta ezt a pávatollat, és akkor hirtelen leesett a székéről az extázistól, és akkor a király nem értette, hogy mi történik, és mondta, hogy ó, semmi, csak egy epilepsziás roham. But the king was smart enough to see through it. Yes. A király elég bölcs volt ahhoz, hogy átlátott ezen. This is something spiritual. És tudta, hogy ez valami lelki dolog. So we're starting Caitanya Mahaprabhu instructs Rupa Goswami. Elkezdődik, ahogy Chaitanya Mahaprabhu tanítja Rupa Goswamit. And prior to that, there's a very interesting lila or pastime of Lord Chaitanya crossing the Jamuna and meeting with, what's his name? Balaram. Huh? Well, that's after, but who does he meet first? Nobody can help out here. Oh boy. Reading Chaitanya Charitamrita. Yeah.
Balabacharya, Balabhavata. Tehát mielőtt itt Rupa Goswami tanításai elkezdődnének, az Úr Chaitanya át kell a Yamunán és találkozik Vallabha Bhattával. Okay, I'll read a few verses. Before the creation of this cosmic manifestation, the Lord enlightened the heart of Lord Brahma with the details of the creation and manifested the Vedic knowledge. In exactly the same way, the Lord, being anxious to revive the Vrindavan pastimes of Lord Krishna, impregnated the heart of Rupa Goswami with spiritual potency. By this potency, Sri Rupa Goswami could revive the activities of Krishna in Vrindavan, activities almost lost to memory. In this way, he spread Krishna consciousness throughout the world. Very interesting that that the knowledge of Krishna's pastimes seem to have been lost, Vrindavan pastimes. Nagyon érdekes, hogy Krishna Vrindavani kefteléseiről szóló tudás úgy tűnik, hogy elveszett. Knowledge of Krishna's divinity may have been there. Lehet, hogy Krishna isteni helyzetének tudatában voltak. And of course, what Rupa Goswami ended up doing was, or his main contribution, was writing Bhakti Rasamrita Sindhu. És persze Rupa Goswami fő ajándéka a világnak az a Bhakti Rasamrita Sindhu megírása volt. Just at the end of the introductory summary to the chapter, A fejezet bevezető összefoglalójának végén Srila Prabhupada writes the following. Srila Prabhupada a következőket írja. Kaviraj Goswami, this is, the fourth line up. Ez a negyedik sor fenn. Kaviraj Goswami then extensively describes the living condition of Sri Rupa and Sanatana in Vrindavan. During the 10 days at Prayag, Sri Rupa Goswami was instructed by the Lord, who gave him the basic principles of the Bhakti Rasamrita Sindhu. So that was what I don't think we're really going. I don't know if we're going to get to that, but it's a whole sort of philosophical entree to get into Lord Chaitanya's teachings to Rupa Goswami. Nem tudom, hogy el fogunk-e odáig jutni, de ez egy egész filozófiai bevezetés, ahogy Caitanya Mahaprabhu tanítja a filozófiáról Rupa Goswami. Srila Prabhupada says Lord Chaitanya gave the basic principles of Bhakti Rasamrita Sindhu. De ahogy Srila Prabhupada mondja, az Úr Chaitanya megadta a Bhakti Rasamrita Sindhu alapelveit. And that's the underlying tattva, rasa tattva of Krishna's activities in Vrindavan. És ez Krishna Vrindavani cselekedeteinek az a rasa tattvája valójában. All glories to Lord Chaitanya Mahaprabhu, all glories to Lord Nityananda, all glories to Advaita Chandra, and all glories to the devotees of the Lord. After meeting Sri Chaitanya Mahaprabhu in the village of Ramakeli, the brothers Rupa and Sanatan returned to their homes. Now we're going back again to a summary of Rupa and Sanatan and how they came to meet Chaitanya Mahaprabhu, how one of them now is at Prayag and the other one is going to meet with Lord Chaitanya in Varanasi. Tehát most egy kicsit visszaugrunk arra a történetre, amikor Rupa és Sanatana Goswami találkoztak az Úr Chaitanyával, és az egyikük Prayagban volt, a másikuk Varanasiban. The two brothers devised a means whereby they could give up their material activities. For this purpose, they appointed two Brahmins and paid them a large amount of money. The Brahmins performed religious ceremonies and chanted the holy names of Krishna, so that the two brothers might attain shelter at the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu very soon. Interesting. Yes, I always wondered about their paying the brahmanas a large sum of money. Ez mindig meglepett engem, hogy nagy pénzösszeget adtak a brámanáknak. Yeah, chant Krishna mantra. Énekelték a Krishna mantrát. Which would really mean that they were chanting, I don't know, some Gayatri mantras or some other. Nem tudom, ez valamilyen Gayatri mantrára utal. Maybe yogic mantras with Krishna's names. Vagy valamilyen yagya mantrára Krishna neveivel. Krishna mantri Karaila do Purascharana. And doing this Purascharana. Ezt a Purascharanát végezték.
Prabhupada says, a ritualistic ceremony performed under the guidance of expert spiritual master or Brahmin, it is performed for the fulfillment of certain desires. One rises early in the morning, chants the Hare Krishna mantra, performs archana by the arati ceremony, and worships the deities. These activities are described in the 15th chapter, verse 108. Sounds like what we do. Ez a magyarázat azt mondja, úgy hangzik, mint amit mi csinálunk. Get up early in the morning, chant Hare Krishna, do arti, worship the deities. Korán kelni, énekelni a Hare Krishnát, áratit tartani, imádni a Murtit. But here it's for the fulfillment of a certain desire. Csak itt bizonyos vágyak beteljesítése érdekében teszik. It says it's a ritualistic ceremony, so I always wondered, is it some kind of sort of karma kanda that Rupa and Sanatan co-opted for a transcendental purpose, or? Azon tűnődtem mindig is, hogy itt az van, hogy rituális szertartás, és hogy ez azt jelenti-e, hogy akkor Rupa és Sanatan valahogy összefogtak, hogy ebből csináljanak valami lelki dolgot. I've heard, of course, Prabhupada refers to Purusharana earlier. Mm-hmm. Prabhupada korábban is utal a Puruscaranára. And that Puruscharan can be performed for different purposes. És ezt a Puruscaranát különböző célokkal lehet végezni. I've heard of Vaishnavas doing Puruscharan for attaining Krishna's darshan. Hallottam, hogy Vaisnavák csinálnak Puruscaranát azért, hogy megpillanthassák Krisnát. Like they take a vow, I'm going to chant, I don't know, 3 lakhs of names. Mondjuk fogadalmat tesznek, hogy 3-szor 100 000 nevet énekelnek. Eat once a day. Egy nap csak egyszer esznek. Not speak. Nem szólalnak meg. Until Krishna gives me his darshan. Amíg Krishna nem engedi, hogy megpillantsa. It's sort of trying to force Krishna's hand. Mint hogyha valaki kényszeríteni akarná Krisnát. But here they're doing it to get Lord Chaitanya's association. De itt azért csinálják, hogy megkapják az Úr Chaitanya társaságát. Prabhupada had never encouraged us to do anything like that. Bennünket Prabhupada sosem bátorított ilyesmire. Any comment? Perhaps it's that they are just utilizing whatever is happening around, whatever dharma activities, and aiming it all for attaining Lord Chaitanya's association. But as you say, we don't do those ritualistic ceremonies. We certainly chant Hare Krishna, and as the purport says, lehet, hogy csak minden ilyen dharmával kapcsolatos tettet próbáltak összekapcsolni azzal, hogy az Úr Chaitanya elérésére legyenek használva, de ahogy említetted, mi nem csináljuk ezeket azon kívül, hogy énekeljük a Hare Krishnát. I always thought that this indicates that their intensity of eagerness. Okay, we want the shelter at the lotus feet of Mahaprabhu. Okay, we'll do this, we'll do that, we'll do that, we'll do that. But they're so absorbed in attaining that shelter that everything around them is converted for that purpose. And as we're going to hear, they're making such political arrangements. Mindig azt gondoltam, hogy paying off persons with money and all kinds of things. Hogy ez a nagyon erős vágyuk, hogy oltalmat találjanak Sri Chaitanya Mahaprabhunál, és hogy mindenki más is, és hogy ezért teszik mindezeket az elrendezéseket, még ilyen politikai dolgokba is fognak. Mint hogy lefizették a brahmanák. But definitely you're right that they have a transcendental purpose, but if, the Brahmins were really pure, they wouldn't have asked for any payment. They said, no, we'll just do this for you as a seva. Biztos, hogy igazad van, hogy nekik volt egy transzcendentális céljuk, de hogyha a brámanáknak is az lett volna, akkor azt mondták volna, hogy nem, nekünk nem kell ezért pénzt adni, mi ezt szolgálatból csináljuk. And they paid them a lot of money. És itt az, hogy nagyon sok pénzt fizettek nekik. I guess they were worried, well, what if Navab finds out? Then so we have to give them a lot. Lehet, hogy aggódtak, hogy mi van, hogyha valaki megtudja, sokat kell adni. I'll leave it to you. At this time, Sri Rupa Goswami returned home, taking with him large quantities of riches loaded in boats.
Srila Rupa Goswami divided the wealth that he brought back home. He gave 50% in charity to Brahmanas and Vaishnavas, and 25% to his relatives. Purport. This is a practical example of how one should divide his money and retire from household life. 50% of one's money should be distributed to qualified and pure devotees of the Lord. 25% may be given to family members, and 25% may be kept for personal use in case of emergency. Comments? Well, I remember back in the 70s, the early days of ISKCON, it was considered the standard that you give 50% of your income. A 70-es években az ISKCON kezdetekor ugye az volt a szokás, hogy az ember a bevételének az 50%-át odaadja. I remember one devotee told me this, one of the Prabhupada's first disciples. Emlékszem, hogy Prabhupád egyik első tanítványa mondta. He was working a job in Los Angeles, and he greeted Prabhupada as Prabhupada came back from the morning walk. Los Angelesben dolgozott, és amikor Prabhupád visszajött egy reggeli sétáról, akkor köszöntötte őt. And Prabhupada asked him, "What are you doing?" Prabhupád kérdezte, hogy mit And he csinálsz. said, "I'm working." Mondta, hogy dolgozom. And as Prabhupada turned to go up to his quarters, he said, 50%. És hogy Prabhupád így megfordult, hogy menjen fölfelé, a lépcsőn visszafordult, és akkor mondta, hogy 50%. So how do we practically apply that in this day and age? Hogyan alkalmazzuk ezt a gyakorlatban manapság? Hare Krishna. Yeah, we could talk about this for the rest of the class. Erről szólhatna a lecke további része. Is time also money? That persons are giving time. In that time, they could be making money. Az idő is pénz, hogyha valaki az idejét adja, ami alatt pénzt csinálhatna. That's how we're setting it up. Is like that. You know, if devotees, sort of the average devotee, is just sort of getting by with what they earn. Itt ugye sokszor az is nehézség, hogy a bakták általában éppen csak, hogy megélnek abból, amennyit keresnek. So they can do service, come temple, do some kind of service. Tehát az is jó, hogyha valaki a templomba jön és szolgálatot végez. And we're only working on 10%. És mi csak a 10%-ra törekszünk. Let someone give 10%. Hogy adjanak a bakták 10%-ot. But Prabhupada refers a lot to 50%. De Prabhupada nagyon sokat említi ezt az 50%-ot. Why? Someone could ask, why 10%? Is that remnant of Christian culture tithing? Or? Yeah. Felmerülhet a kérdés, hogy miért 10%-ot? If you look up tithing in dictionary, at least in my dictionaries, it says the process of, giving to a charitable cause or religious cause 10% of your income. So van egy ilyen kifejezés, ami kifejezetten azt jelenti, hogy a bevételet 10%-át valamilyen vallási célra fordítani. Yeah, 50% is like you really got to be doing well to do that. Ahhoz, hogy valaki 50%-ot adjon, ahhoz igazából nagyon jól kell keresnie. Well, some scholars might say that this 10% is an example of Vaishnavism adapting to local culture because the 10% number is a Christian thing. So. Valaki mondhatná azt, hogy amikor erről a 10%-ról beszélünk, akkor lehet, hogy csak így ráhangolódunk a keresztény kultúrára, mert a keresztények csinálják ezt a 10%-ot. Okay, we'll make it 20%. Jó, hát akkor legyen 20. You have to be different. Másnak kell lennünk. It's yeah. I mean, it's a good sort of percentage. I don't know whether our reference was because of any Christian influence, but itself, it's sort of modest in one way, but at least it gives some kind of substantial contribution. Nem tudom, hogy ennek igazából keresztény hatása az oka, de ez egy ilyen szerény hozzájárulás, de mégis az embernek egy hozzájárulása. Just like we try with our Nitya Seva, which is sponsoring
deities worship for a day, sort of perpetually, and that's a good amount. Mint ahogy van ez a nitya szévánk, hogy a murtikat hosszú távon fent tudjuk tartani, és ez egy komolyabb összeg. And some devotees, can do one nitya seva. Valaki egy nitya szévát tud fizetni. Now Mohan isn't here, and our record is someone who's doing 9. És a rekord azt hiszem az, hogy valaki 9-et vagy 10-et fizet. Yeah. So, anyway, just somehow, if certainly our movement would be much more well off if all devotees were contributing something. Az biztos, hogy a mozgalmunk sokkal nagyobb lendületben lenne, hogyha mindenki hozzáadna valamit. And this is, not one lump sum, which you always get sort of devotees give or do some type of donation. És itt nem egy összegről van szó, ugye a bakták mindig adnak valamilyen adományt. But, a certain percentage of whatever Krishna gives you, then you give a percent of that. Hanem egy bizonyos százalékról, hogy folyamatosan, ahogy kapsz Krishnától valamit, annak egy részét mindig odadod neki. What was it that you were talking about when what's his name came back, who was the GBC? Oh, you want me to tell that story? Why not? It's Prabhupada story. They'll take it in the right way, and it's Prabhupada story. Well, there was this leader of the New York Yatra who went off the rails, and a year later, he reappeared again when Prabhupada came to Los Angeles. New York Yatra vezetője egyszer úgy eltévedt, és aztán újra felbukkant, amikor Prabhupada Los Angelesbe jött. So that was the first time I had seen him since his demise. Ez volt az első alkalom, hogy láttam azután, hogy így leesett. He suddenly appeared and prepared to offer Guru Puja to Prabhupada. Hirtelen megjelent, és Guru Puját akart ajánlani Prabhupádnak. And I remember just looking at him like, oh, you cheated us, you abandoned us, you went off the rails. És emlékszem, hogy így megláttam, és akkor csak ez volt bennem, hogy fú, de becsaptál bennünket, elhagytál minket, leestél. But then I saw Prabhupada looking at him with such love. De aztán megláttam, hogy Prabhupád olyan végtelen szeretettel nézte. I was thinking, Prabhupada's not looking at me like that. Hogy Prabhupád rám nem így néz. So then, after class, Prabhupada, of course, went up to his quarters. És a lecke után Prabhupád felment a szobájába. And this ex-leader followed Prabhupada. És ez a régi vezető ment Prabhupád után. And offered his dandavats to Prabhupada in Prabhupada's room. Dandavat hódolatát ajánlotta Prabhupádnak Prabhupád szobájában. And then put down on Prabhupada's desk $25,000. És aztán letett Prabhupád asztalára $25,000. So the secretary told me the first thing Prabhupada said to him was, Bali, so nice to see you, and your money too. És akkor emlékszem, hogy a Prabhupád szolgája mondta, hogy Prabhupád ezt mondta, hogy Bali, milyen jó újra látni, és a $25,000 is. Prabhupada knew how to encourage him. Prabhupád tudta, hogy kell bátorítani. Later, while filing Prabhupada's correspondence, I saw that Prabhupada referred to him as a first-class businessman. Később, amikor Prabhupád levelezését olvastam, láttam, hogy valamikor Prabhupád úgy utalt rá, mint egy első osztályú üzletember. So nice to see you, and your money too. Olyan jó látni téged, és a pénzedet is. Hare Krishna. He kept 1/4 of his wealth with a respectable brahmana. He kept this for his personal safety because he was expecting some legal complications. He's taking sannyas. Sannyasis keep
1/4 of what? Szanyászt vett. A szanyászik megtartják a pénzük 1/4? Because Prabhupada says that you keep one quarter for emergencies. Mert Prabhupád azt mondja, hogy 1/4 megtartani vészhelyzetre. I mean, we're not doing that. Mi ezt nem csináljuk. Well, he was expecting some legal problems in making his transit to sannyas life, so he was being pragmatic, I thought, and teaching us how to be pragmatic. Jogi problémára számított, és pragmatikus volt, és tanította nekünk is, hogy legyünk pragmatikusak. He's on the way to giving up everything. That's what I always thought. Mindig azt gondoltam, hogy úgy halad az úton afelé, hogy feladjon mindent. But for others, it's all right to do that. Also keep 1/4. Másoknak is ez megfelelő megtartani az 1/4? Well, that could be a sociological discussion. Ez egy társadalmi vita lehetne, vagy beszélgetés. Especially those who are then vanaprasthas, who actually just sort of leaving family life or at least distancing themselves from their past encumbrances and just getting into full-time spiritual life again. Ez inkább a vánaprasztákról szól, akik kezdenek így eltávolodni az anyagi körülményektől, anyagi dolgaiktól, hogy teljesen elmerüljenek a lelki életben. I could see husband and wife, yes, we need something to maintain us. Ez érthető, hogy a férnek és a feleségnek szüksége van valamit megtartani ahhoz, hogy fenntartsák magukat. Sociological discussion. Sannyasis are dependent on, well, in our case, dependent on the society. Ez egy társadalmi beszélgetés lenne. A mi esetünkben ugye a szanyászik, ők a közösségen függnek. Közösségre bízzák magukat. I took it that he's so fixed on attaining shelter at the lotus feet of Mahaprabhu that he's hiring brahmanas and giving them large sums of money, perform some ritualistic ceremonies, keeping something for personal safety because he's expecting he's going to have to bribe his way out, and he's just so totally focused on attaining Mahaprabhu's lotus feet that it's an all-consuming desire. He's just doing everything necessary to achieve that goal. Úgy látom, hogy annyira erős ez a vágya, hogy az Úr Chaitanya oltalmát elnyerje, hogy mindent ennek az érdekében használ, emiatt lefizet brámanákat, végzi ezeket a rituális szertartásokat, bármit megtesz azért, hogy elérje ezt a célt, megtart valamennyi pénzt magának, hát ha szüksége lesz rá ehhez. And I mean, the next verse is, he gave 10,000 gold coins. És következőben azt olvassuk, hogy 10,000 aranyérmét adott. Which is what Sanatana Goswami used to bribe his way out. Ami Sanatana Goswami arra használt, hogy ő lefizessen valakit, hogy kijöjjön. That 1/4 was at least 10,000, because he gave it, out of that he gave 10,000. Tehát ez az 1/4, amit megtartott, ez legalább 1000 aranyérme volt, 10,000 aranyérme volt, mert ennyit adott, ennyit fizetett belőle. That's a lot. Ez nagyon sok. I mean, I don't know how big the gold coins are, but if they're anything the size of, you know, what we have, a rand or something like that, this, how much is something like that? Nem tudom, hogy mekkora aranyérme lehetett. Half an ounce, third of an ounce, so it's like, say $800 times 10,000. Akkor egy érme $800, az beszorozzuk 10,000-rel. 10,000 is 80 million. 8 million. 800 times 10,000 plus 1 is 8 million. $8 million. $8 millió. That's a pretty good bribe. Ez egy elég jó lefizetés volt. These grocers must be pretty honest people. Nagyon becsületes emberek voltak. He deposited 10,000 coins, which were later spent by Sri Sanatana Goswami in the custody of a local Bengali grocer. Sri Rupa Goswami heard that Sri Caitanya Mahaprabhu had returned to Jagannath Puri and was preparing to go to Vrindavana through the forest.
Sri Rupa Goswami sent 2 people to Jagannath Puri to find out when Sri Caitanya Mahaprabhu would depart for Vrindavan. Again, he's doing all these arrangements. He's really manipulating the material energy and using every recourse at his disposal, sending 2 people all the way from, I guess, Ramakeli to Jagannath Puri just to find out when Mahaprabhu is going to leave for Vrindavan. Megint azt látjuk, hogy annyiféle elrendezést tesz, így manipulálja az anyagi energiát, hogy 2 brámanát elküld csak azért, hogy megtudja, hogy Chaitanya Mahaprabhu mikor indul el Vrindavanból. Sri Rupa Goswami told the 2 men, "You are to return quickly and let me know when he will depart. Then I shall make the proper arrangements." While Sanatana Goswami was in Gauda Desha, he was thinking, "The Nawab is very pleased with me. I certainly have an obligation." Is that it for me? Somehow or other, if the Nawab becomes angry with me, I shall be greatly relieved. That is my conclusion. On the pretext of bad health, Sanatana Goswami remained home. Thus he gave up government service and did not go to the royal court. The greedy masters of his clerical and secretarial staff performed the government duties while Sanatana personally remained home and discussed revealed scriptures. What is Lobi? Yeah, what does it say, the greedy masters? Why is it making the point that they're greedy? Miért mondja, hogy kabzsi vezetők, vagy kabzsik? Just translate. You translated? Yes. Oh. I thought I read somewhere, maybe a historical account, that they were thinking, well, if Sanatana's out of action, or whatever his name was it Dabirkas or Sakara Malik? If he's out of action, we can get his post. So we'll do his work very diligently so the Nawab will notice us and we can take over. Mindig azt gondoltam, hogy Sanatana Goswami, nem tudom, hogy pont melyik volt az ő neve, Dabirkász vagy Sakara Malik, hogy akkor így nagyon lelkes volt, hogy hát nézzük, hogy mi az ő helyzete, mert hát akkor mi elfoglalhatnánk az ő posztját. Office politics. Irodai politika, hivatali politika. Where did do you know where you read? I can't remember. Yeah. Tudod, hogy erről hol olvastál? Nem emlékszem rá. Sri Sanatana, oh sorry, it's me or you? Who's reading? Oh. Sri Sanatana Goswami used to discuss Srimad Bhagavatam in an assembly of 20 or 30 learned Brahmin scholars. I didn't look at the purport. Should we read it? Yeah, there's no purport there? There's a long purport. Oh. Yeah. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur gives the following commentary on the words Bhagavat Vichar. As confirmed in the Mundaka Upanishad, there are 2 kinds of educational systems. I'll just read the translation. There are 2 kinds of educational systems. One deals with transcendental knowledge, Paravidya, and the other with material knowledge, Aparavidya. All the Vedas, Rigveda, Yajurveda, Samaveda, Atharvaveda, and their corollaries known as Shiksha, Kalpa, Vyakarana, Nirukta, Chanda, and Jyotish belong to the inferior system of material knowledge, Aparavidya. But Paravidya, one can understand the Akshara, Brahman, or the absolute truth. As far as Vedic literature is concerned, Vedanta Sutra is accepted as the Paravidya. Srimad Bhagavatam is an explanation of that Paravidya. Those who aspire for liberation and introduce themselves as Vedantika are also equal to these groups aspiring to improve religion, economic development, and sense gratification. Dharma, Artha, Kama, and Moksha are called Chatur Bharga. They are within the system of inferior material knowledge,
Any literature giving information about the spiritual world, spiritual life, spiritual identity, and the spirit soul is called para vidya. Srimad Bhagavatam does not have anything to do with the materialistic way of life. It gives transcendental information to educate people in the superior system of para vidya. Sanatana Goswami was engaged in discussing the Bhagavad Vidya, which means he discussed transcendental superior knowledge. Those who are karmis, gyanis, or yogis are not actually fit to discuss Srimad Bhagavatam. Only Vaishnavas or pure devotees are fit to discuss that literature, as stated in Srimad Bhagavatam itself. Srimad Bhagavatam Puranam Amalam Yad Vaishnavanam Priyam Yasmid Paramahamsamekam Mamalam Gyanam Param Giyate Yatra Gyana Viraga Bhakti Sahitam Naishkarmyam Aviskritam Tachinvan Supatan Vicharan Paro Bhaktya Vimuchayen Nara. I'll just go on to the next verse. While Sanatana Goswami was studying Srimad Bhagavatam in an assembly of learned Brahmins, one day the Nawab of Bengal and other persons suddenly appeared. The full name of the Nawab of Bengal, Hussain Shah, was Alodina Sayada Hussain Shah Saripa Mukha. That's a long name. And he ruled Bengal for 23 years, from 1423 to 1443 Shakabda era. Sanatana Goswami was studying Srimad Bhagavatam with the scholars in the year 1424. So just, although not mentioned in the Gorganadesh Dipika, but he's the incarnation of Jarasandha. A Gorganadesh Dipika ugyan nem említi, de ő Jarasandha inkarnációja. And I don't know where that knowledge comes from, but it's nem tudom, sort hogy of common knowledge, isn't it? Tudás honnan származik, de egy közismert dolog ez. Perhaps some other books. Valószínűleg másik könyvben van. Seems like Krishna killing him didn't really do anything, change his Asoya. It was Bhima who killed him. Didn't really change his ways. Úgy tűnik, hogy az, hogy Bhima megölte, nem igazán változtatott a mentalitásán. As soon as all the Brahmins and Sanatana Goswami saw the Nawab appear, they all stood up and respectfully gave him a sitting place to honor him. Next. The Nawab said, I sent my physician to you, and he has reported that you are not diseased. As far as he could see, you are completely healthy. I am depending on you to carry out so many of my activities, but you have given up your governmental duties to sit here at home. You have spoiled all my activities. What is your intention? Please tell me frankly. Sanatana Goswami replied, you can no longer expect any service from me. Please arrange for someone else to tend to the management. Sounds like one of my illustrious godbrothers. Úgy hangzik, mint az egyik ragyogó istentestvérem, Retiring from the GBC. aki visszavonult a GBC-től. You can no longer expect any service from me. Please arrange for someone else to tend to the management. At least they didn't throw me in jail. Többre szolgálatra tőlem. Ti dolgozzatok a vezetésen, csak nem lett börtönbe dobva. Because Sanatana Goswami, as he earlier said, the Nawab was so obliged to him for his excellent service. Sanatana was running the whole empire. Nawab annyira lekötelezett volt a Sanatana Goswami szolgálataiért, ugye ő vezetett mindent. So similarly, we very aging leaders in ISKCON,
we have this sense of obligation, and To the empire. Nekünk az ISKCON öregedő vezetőinek is van egy kötelezettségünk itt a birodalom felé. so we'd like to say, please arrange for someone else to tend to the management. Szeretjük mondani ezt, hogy légy szíves, most már valaki más csinálja a szervezést. But I did it different. I said, here is someone very competent to arrange for the management. De én egy másik dolgot csináltam, mert itt valaki olyanról volt szó, aki igazából nagyon szakértője volt a szervezésnek. Yes, that is the sterling example. Ez a csodálatos példa. Becoming angry with Sanatana Goswami, the Nawab said, your elder brother is acting just like a plunderer, referring to himself, the elder brother. Magára utal, mint báty. Oh, he's the elder brother. Ő a báty. Yes. By killing many living entities, your elder brother has destroyed all Bengal. Now here you are, destroying all my plans. Sanatana Goswami said, you are the supreme ruler of Bengal and are completely independent. Whenever someone commits a fault, you punish him accordingly. He's basically telling the Nawab, you can do whatever you like, but I'm going to do my thing. Gyakorlatilag azt mondja a Nawabnak, hogy te azt csinálsz, amit akarsz, de én meg azt csinálom, amit én akarok. I'm not going to tell you what to do, and you're not going to tell me what to do. That's Nem fogom a megmondani nice, neked, polite way hogy of mit saying csinálj, that. de te sem mondd meg nekem, hogy mit csináljak, ezt mondja udvariasan. You're completely independent. If you want to punish someone, but I'm going to do what I'm going to do. Te teljesen független vagy, függetlenséggel rendelkezel, azt büntetsz meg, akit akarsz, de én azt csinálok, amit akarok. Hearing this, the Nawab of Bengal stood up and returned to his home. He ordered the arrest of Sanatana Goswami so that he would not be able to leave. Here in the purport it talks about the younger brother. A magyarázatban az öcsről van szó. Should we read the purport? You like? It is said that the relationship between the Nawab of Bengal and Sanatana Goswami was very intimate. The Nawab used to consider Sanatana Goswami his younger brother. And when Sanatana Goswami showed a very strong intention to resign, the Nawab, feeling familial affection, essentially said, I am your elder brother, but I do not look after the state management. My only business is attacking other states with my soldiers and fighting everywhere as a plunderer. Because I am a meat eater, Yavana, I am used to hunting all kinds of living beings. In this way, I am destroying all kinds of living entities in Bengal. While engaged in this destructive business, I am hoping that you will tend to the administration of the state. Since I, your elder brother, am engaged in such a destructive business, you, being my younger brother, should look after the state management. If you do not, how will things continue? This talk was based on a family relationship, and Sanatana Goswami also replied in an intimate and joking way. Essentially, he told the Nawab, my dear brother, you are the independent ruler of Bengal. You can act in whatever way you like, and if someone commits a fault, you can punish him accordingly. In other words, Sanatana Goswami was saying that since the Nawab was accustomed to acting like a plunderer, he should go ahead and take action. Since Sanatana was not showing much enthusiasm for performing his duty, the Nawab should dismiss him from his service. The Nawab could understand the intention of Sanatana Goswami's statement. He therefore left in an angry mood and ordered Sanatana Goswami's arrest. Well, they were supposedly having a joking conversation. Az volt a terv, hogy ez egy ilyen tréfás beszélgetés. But it ends up with the Nawab pushing the button and ordering Sanatana Goswami's arrest. De a vége az, hogy a Nawab megnyomja a gombot és elrendeli Sanatana Goswami fogságát. We've heard that this talk was based on a family relationship,
and Sanatana Goswami also replied in an intimate and joking way. Ugye ez a beszélgetés családi kapcsolaton alapult, és Sanatana Goswami egy bensőséges, tréfálkozó módon válaszolt. So I always thought that this shows how you can't trust the mind of someone who can't control their senses. Mindig azt gondoltam, hogy ez azt mutatja, hogy nem bízhatsz egy olyan személynek az elméjében, aki nem tudja kontrollálni az érzékeit. One minute they're speaking intimately and joking in a joking way, the next minute the Nawab is angry and orders Sanatana Goswami's arrest. Egyik pillanatban ilyen bensőséges, tréfás beszélgetés folytatsz velük, és a következő pillanatban már dühösek, és elrendelik a fogságát Sanatana Goswaminak. Family. Like Kamsa begging forgiveness from Vasudeva and Devaki, Mint Kamsa, aki könyörög Vasudeva és Devaki bocsánatáért, falling at their feet, clutching their feet. a lábukhoz borul, megragadja a lábukat. Please forgive me, it was all destiny. Kérlek, bocsássatok meg, mindez csak a sors volt. We're not the body. Mi nem ez a test vagyunk. I really wasn't the killer, and Nem no én- one was really killed. Nem én voltam a gyilkos, és igazából senki sem lett megölve. Actually, Vishwanath Chakravarti Thakur points out that Kamsa's example shows that even someone who knows Atma Tattva, the science of the soul, if they're inimical to Krishna, they can perform such cruelties, even though they know Atma Tattva. Még hogyha valaki ismeri is az átma tatvát, tud ilyen kegyetlen dolgokat csinálni, hogyha nem bakta. And of course, after all that begging of forgiveness, which Vasudeva and Devaki surprisingly gave, you know what happens when Kamsa goes home to hear from his advisors? Bocsánatért könyörgött, és el is nyerte ezt a bocsánatot Vasudevtől és Devakitól, de tudjátok, hogy mi történik, amikor hazament, és aztán a tanácsadóit hallgatta. His demoniac advisors turn his mind around completely. A démonikus tanácsadói teljesen megváltoztatták a gondolkodásmódját. So similarly, it looks like the Nawab, although participating in such an intimate conversation with his younger brother, the next minute he says, "Arrest him!" Úgy tűnik, hogy itt is erről van szó, hogy a Nawab egy ilyen bensőséges beszélgetésben van az öccsével, és aztán a következő pillanatban azt mondja, hogy vessétek fogságba. I have a question. Van egy kérdésem. It crops up throughout Caitanya Charitamrita. Ez a Caitanya Charitamritából kijön. Sanatana Goswami said, Nawab Hussain Shah said, how did Kaviraj Goswami know exactly what the conversation was? This is all put into quotation marks as if this is actually verbatim statements. Ja, azt látjuk, hogy ahogy ír Kaviraj Goswami, azt mondja, hogy Sanatana Goswami azt mondta, hogy a Nawab azt mondta, hogy honnan tudja ezeket Sanatana Goswami ilyen idézetekként. Obviously it's coming through someone else. Nyilván valaki máson keresztül tudta meg. Maybe Sanatana Goswami himself told him Lehet, hogy maga Sanatana Goswami mondta neki. the lila. Mesélte el a kettelést. Well, this is the mystery. How that we discussed this before privately. These acharyas, extraordinary personalities from the spiritual world, exactly how much are they being dictated to? Ez egy rejtély, és kettesben már beszéltünk erről, hogy ezek a személyiségek mennyire, mikor írnak, mennyire diktálva van nekik az, amit írnak. Kaviraj Goswami refers to Madan Mohan guiding him and speaking to him. And so, as you were saying in our own conversation, are the themes, the basic fundamental themes being dictated, or is it word for word, or? Kaviraj Goswami mondja, hogy ugye Madan Mohan vezeti őt, ő diktál neki, de ez a diktálás, ez mit jelent, hogy így a fő pontokat diktálja, vagy mit? About Sanatana Goswami in Brihad Bhagavatamrita, it said that he's empowered, he has full knowledge of all the scriptures, those that are existent
and those that have actually disappeared in time. In other words, even lost scriptures, he has access to, because A Brihad Bhagavatamritában olvassuk, hogy Sanatana Goswami fel volt hatalmazva, és teljes tudása van minden szentírásról, azokról is, amik elvesztek. But yeah, for me it's always very interesting how here I can sort of understand, yes, Sanatana Goswami is doing parikrama of Govardhan Hill every day. Általában számomra ez nagyon érdekes. Itt mondjuk úgy valamennyire érthető, hogy ugye Sanatana Goswami minden nap ment Govardhan parikramára. Kaviraj Goswami is there living beside Raghunath Das Goswami. Kaviraj Goswami ott van, ott lakik Raghunath Das Goswami mellett. So it's possible that Sanatana Goswami, it was like first hand that they received that knowledge. Lehet, hogy első kézből kapta ezt a tudást. Or it may have come through others. Vagy másokon keresztül. But in other cases, it's not so clear how conversations or even events get communicated. De más részeknél nem olyan világos, hogy bizonyos eseményekről vagy ilyen beszélgetésekről honnan tudta. Anyway, go ahead. At this time, the Nawab was going to attack the province of Orissa, and he told Sanatana Goswami, "Come along with me." Sanatana Goswami replied, "You are going to Orissa to give pain to the Supreme Personality of Godhead. For this reason, I am powerless to go with you." The Nawab again arrested Sanatana Goswami and kept him in prison. At this time, Sri Caitanya Mahaprabhu departed for Vrindavana from Jagannath Puri. I had read in some writing or comment that Sanatana Goswami was in jail for 8 months. Valahol olvastam, hogy Sanatana Goswami 8 hónapig volt börtönben. So a question. Kérdés. Here is an eternal associate. Itt van egy örök társ. An extraordinary empowered personality. Egy rendkívül felhatalmazott személy. Why is he? I mean, obviously, being a prisoner is not a very pleasant place. Nyilvánvalóan rabnak lenni nem egy kellemes dolog. Being imprisoned for 8 months. Börtönben lenni 8 hónapig. It's quite extreme. It's like Prahlad Maharaj having to go through all that torture from Hiranyakashipu. Elég extrém, olyan, mint ahogy Prahlad Maharaj annyiféle kínzáson esett át Hiranyakashipu kezétől. Means that even pure devotees can expect to go through all the tribulations of material existence. Azt jelenti, hogy még a tiszta baktáknak is, ők is ki vannak téve az anyagi élet nehézségeinek. Prabhupada had heart attacks. Prabhupádnak szívrohama volt. And other things, attacked by a bull. Meg volt támadva egy bika által. And then ultimately he suffered in the last, 6-7 months. It was very trying. És sokat szenvedett az utolsó 6-7 hónapban. Nagyon fájdalmas volt, ahogy elment. Any thoughts on that? Valamilyen gondolat erről? Discomfort and they're going, in Prabhupada, all right, they're going somewhere else to preach, and then somewhere else it goes through this, and they keep going through it. Do they experience these things like we do, or do they experience them with a different type of consciousness? Is the perception of these things different? Ja, az a kérdés, hogy ezek a nagy személyiségek ezeket a szituációkat ugyanúgy élik meg, mint mi, ugyanazokat a nehézségeket tapasztalják, vagy a tudatállapotuk miatt másképp tapasztalják a dolgokat? I always thought that internally their experience is completely different than that of an ordinary person going through ordeals. But I think of the coconut example. The inside of the coconut is the real thing, and then there's the husk. So their husk, so to speak, seems to be
going through all these traumatic events, but the pulp of the coconut is always there at Krishna's lotus feet. Mindig azt gondoltam, hogy ezek a személyiségek belül egészen máshogy élnek meg dolgokat, mint mi. Van ez a kókuszdió példa, ugye, hogy van a kókuszdiónak a belseje, meg van a héja, és a héj az ugyanúgy néz ki, de belül ott van a belseje a kókuszdiónak, és ez mindig nagyon édes. That's a good example, that coconut. Jó ez a példa a kókuszdióra. Yeah, completely separated, so they experience it in a different way. Teljesen elkülönül a két része egymástól, és ezért, tehát, hogy ők egészen másképp tapasztalnak dolgokat. When you follow Srila Prabhupada's 1977 conversations, it seems like Srila Prabhupada is experiencing things very similar to the way we would. Hogyha Srila Prabhupád 77-es beszélgetéseit követjük, akkor abból úgy tűnik, mintha Srila Prabhupád hozzánk nagyon hasonlóan élne meg dolgokat. Other times, obviously, he expresses different things. Persze bizonyos időkben más dolgokat fejez ki. Well, quite a few Bhagavatam purports, he makes the point that the pure devotees undergoing tribulations is not the same as an ordinary person. So Több Bhagavatam magyarázatban mondja Prabhupád, hogy másképp élik meg a nehézségeket a tiszta bakták. Mm-hmm. Okay, I'll continue. The two persons who went to Jagannath Puri to inquire about the Lord's departure returned and informed Rupa Goswami that the Lord had already departed for Vrindavan. Upon receiving this message from his two messengers, Rupa Goswami immediately wrote a letter to Sanatana Goswami saying that Sri Caitanya Mahaprabhu had departed for Vrindavan. In this letter to Sanatana Goswami, Sri Rupa Goswami wrote, "We two brothers are starting out to go see Sri Caitanya Mahaprabhu. You must also somehow or other get released and come meet us." Here the two brothers mentioned are Rupa Goswami and his younger brother, Anupam Malik. Rupa Goswami was informing Caitanya Sanatana Goswami that he should join him and his younger brother. That was Prabhupada's purport. Rupa Goswami further informed Srila Sanatana Goswami, "I have left a deposit of 10,000 coins with the grocer. Use that money to get out of prison." I mean, grocers aren't rich people. You get 10,000 gold coins. A fűszeresnél hagyta ezt a pénzt, ugye gazdag emberek 10,000 aranypénzt. It's like, a mini truck, minibus full of gold coins. Egy ilyen kis teherautónyi aranyérme. Somehow or other, get yourself released and come to Vrindavan. After writing this, the two brothers, Rupa Goswami and Anupama, went to see Sri Caitanya Mahaprabhu. I need part 1. Rupa Goswami's younger brother was a great devotee whose actual name was Sri Vallabh, but he was given the name Anupam Malik. Sri Rupa Goswami and Anupam Malik went to Prayag, and they were very pleased to hear news that Sri Caitanya Mahaprabhu was there. After Prayag, Sri Caitanya Mahaprabhu went to see the temple of Bindu Madhava, and many hundreds and thousands of people followed him just to meet him. Some of the people following the Lord were crying, some were laughing, some were dancing, and some chanting. Indeed, some of them were rolling on the ground, exclaiming, "Krishna, Krishna." Why weren't we there? Well, when I saw the Rath Yatra festival site yesterday and so many visitors passing through, and there's the sound of the Hare Krishna mantra going everywhere, this tent, that tent, and so many people lined up to take prasad.
it was reminding me of how Lord Chaitanya's flood of mercy is pouring and how satisfied he is to see such transcendental activities going on. Tegnap, amikor a Ratha Játra Fesztiválon láttam a felvonulás, és aztán ott a parkban azt a rengeteg embert, aki jött, és ahogy a szennév hangja betöltötte a teret, és milyen sok érdeklődő ember volt, akkor ez arra emlékeztetett, ahogy az Úr Chaitanya szeretete elárasztotta a világot. The people are just milling around, but they're actually mixing with devotees. Az emberek csak így jöttek-mentek, de bakták között voltak. They're rubbing shoulders with devotees. Összeért a válluk baktákkal. So the whole festival is just a massive device for saturating persons with devotee association. Az egész fesztivál arról szólt, hogy tömegek megkapják a bakták társaságát. And their senses are being hooked to transcendental sense objects. És az érzékeik transzcendentális tárgyakhoz, érzéktárgyakhoz kapcsolódtak. Of course, with Mahaprabhu, things are on an inconceivably higher level. Persze Mahaprabhu esetében minden ez felfoghatatlanul magasabb szinten történik. Therefore, people are crying, laughing, dancing, rolling on the ground. We haven't seen that yet at our Az emberek festivals. sírnak, nevetnek, hemperegnek a földön, ezt azért tegnap nem láttuk. But we still should not underestimate the potency of those transcendental activities as staged yesterday. De nem szabad alulbecsülni azoknak a transzcendentális tevékenységeknek az értékét, amik tegnap történtek. Just reminds me, I was reading in Shyam Sundar Prabhu's account of Prabhupada's first visit to Mexico. Csak eszembe jutott, hogy olvastam, amikor Shyama Sundar Prabhu arról írt, ahogy Prabhupád először látogatott Mexikóba. And how the people were just becoming overwhelmed seeing Prabhupada for the first time. És ahogy az emberek megélték azt, hogy először pillantották meg Prabhupádot. And Shyam Sundar Prabhu relays that there was one old lady who, as Prabhupada went up the stairs to his room, she was, one moment she's laughing, the next minute she's crying. És akkor írja, hogy Prabhupád, ahogy ment fel a szobába, volt egy idős hölgy, aki nézte, és az egyik pillanatban nevetett, a másik pillanatban sírt. And Prabhupada told Shyam Sundar she should be initiated tomorrow. És Prabhupád mondta Shyama Sundarnak, hogy őt holnap fel kellene avatni. Her symptoms were very special. Különleges szimptomái voltak. Here's one verse. Itt van egy vers, There are others. de vannak másikok is. This is verse 49 Ez a in 49. the vers. second chapter of the 11th canto. A 11. ének második fejezetéből. Within the material world, one's material body is always subject to birth and decay. Similarly, the life-air prana is harassed by hunger and thirst. The mind is always anxious. The intelligence hankers for that which cannot be obtained, and all of the senses are ultimately exhausted by constant struggle in the material nature. A person who is not bewildered by the inevitable miseries of material existence and who remains aloof from them simply by remembering the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead is considered to be a Bhagavat Pradhan, the foremost devotee of the Lord. Az anyagi világban az ember anyagi teste mindig ki van téve a születésnek és a pusztulásnak. Hasonló módon az életlevegőt, a pránát éhínség és szomjúság gyötri, az elme mindig teli van aggodalmakkal, az intelligencia pedig olyan dolgokra vágyik, amit nem érhet el, és az összes érzék végső sorban kimerül az anyagi természetben való állandó küzdelemnek köszönhetően. Az az ember, aki nem zavarodik meg
az anyagi lét elkerülhetetlen nehézségeitől, és aki független marad mindezektől pusztán annak köszönhetően, hogy emlékszik az Istenség legfelsőbb személyisége lótuszlábára, őt Bhagavata Pradánának, az Úr legkiválóbb baktájának kell tekinteni. So it makes it sound like they're experiencing it, but they're just not disturbed. Úgy hangzik, mintha tapasztalnák, de nem zavarja meg őket. Because they're just so rooted in remembrance of the Lord. Mert olyan mélyen elmerülnek az Úrra való emlékezésben. And then there's a whole sequence of verses that talks about the Uttama Adhikari. És aztán egy sor vers szól az Uttama Adhikáriról. And they repeat this over and over again, is that someone who's not disturbed by the inevitable consequences of being in the material world. És ez újra és újra szóba jön, hogy valaki, aki nem zavarodik meg az anyagi világban jövő elkerülhetetlen zavaroktól. Prayag is located at the confluence of two rivers, the Ganges and the Yamuna. Although these rivers were not able to flood Prayag with water, Sri Caitanya Mahaprabhu inundated the whole area with waves of ecstatic love for Krishna. Seeing the great crowd, the two brothers remained standing in a secluded place. They could see that Sri Caitanya Mahaprabhu was ecstatic to see Lord Bindu Madhava. The Lord was loudly chanting the holy name of Hari, dancing in ecstatic love and raising his arms. He asked everyone to chant, Hari, Hari. Hari, Hari. Everyone was astounded to see the greatness of Sri Caitanya Mahaprabhu. Indeed, I cannot properly describe the pastimes of the Lord at Prayag. Sri Chaitanya Mahaprabhu had made an acquaintance with a Brahmana from Deccan in South India, and that Brahmana invited him for meals and took him to his place. While Sri Chaitanya Mahaprabhu was sitting in a solitary place in the home of that Deccan Brahmana, Rupa Goswami and Sri Ballabha, Anupama Malika, came to meet him. Seeing the Lord from a distance, the two brothers put two clumps of straw between their teeth and immediately fell down on the ground like rods, offering him obeisances. Both brothers were overwhelmed with ecstatic emotion, and reciting various Sanskrit verses, they stood up and fell down again and again. Sri Chaitanya Mahaprabhu was very pleased to see Srila Rupa Goswami, and he told him, stand up, my dear Rupa, come here." Sri Chaitanya Mahaprabhu then said, "It is not possible to describe Krishna's mercy, for he has delivered you both from the well of material enjoyment." Why is he saying that? Yes, Miért mondja ezt? I always wondered. He also told Sanatan, was it Sanatan or Raghunath, who Lord Chaitanya said, Krishna has delivered you from life's deepest hell? Yeah, Raghunath does. Azt hiszem, hogy Raghunátnak mondták ezt, hogy az Úr Chaitanya kimentett az élet legmélyebb poklából. The reply was, I don't know Krishna, all I know is your mercy has saved me. És akkor mondta, hogy hát én nem tudom, hogy Krishnával mi van, de azt tudom, hogy a te kegyed mentett meg engem. So again, these are Nitya Siddhas, but their humility is having them say such things that I was just in the deepest hell and your mercy saved me. Nitya szithákról van szó, de annyira alázatosak, hogy ezt mondják, hogy a legmélyebb pokolban voltam, és a te kegyed mentett meg engem. These emotions are difficult to understand. Nehéz megérteni ezeket az érzelmeket. How could someone who's the eternally liberated soul actually feel that I've been in hell and your mercy has saved me? Egy örökké felszabadult lélek hogyan érezhet úgy, hogy a pokolban voltam, és a kegyed mentett meg engem?
I have one. I don't know whether he connected with you on this, Niranjan Swami Maharaj. Nem tudom, hogy ezzel beszéltünk-e veled Niranjan Swami Maharaja. But he pulled. I think he made this reference that I heard that Prabhupada said that of the 6 Goswamis only Rupa and Raghunath are Nityasiddhas. Azt mondta, hogy hallotta, hogy Prabhupada azt mondta, hogy csak Rupa és Raghunath Nityasiddha a 6 Goswami közül. So while we were talking, I looked it up and it was a letter to Jadurani. Yes. És aztán rákerestem erre, és megtaláltam, hogy ezt egy levélben mondta Prabhupada Jaduraninak. Do you have any comment on that? Van erről Do you gondolatod? have any comments on that? Neked van erről gondolatod? You just said that they're all Nityasiddhas. Mert azt mondtad, hogy mind Nityasiddhák. Well, I wasn't getting into the fine print. Nem mentem bele az apróbetűs részbe. Because once siddha, always siddha. Mert ha valaki egyszer szitha, akkor mindig szitha. Got out of that one pretty good, didn't I? It's very similar to this other letter where Prabhupada says that the Pandavas are not in the spiritual world, they're just in the material world. Hasonlít egy They appear wherever Krishna appears. egy másik levelére Prabhupádnak, ahol meg arról beszél, hogy a pándavák, ők örökké az anyagi világban vannak, Krishna örök társai, de mindig ott jelennek meg az anyagi világban, ahol Krishna megjelenik. But when Gopkumar gets to Dwarka, there they are, the Pandavas. Amikor Gopakumar Dvárakába ér, akkor ott vannak a pándavák. Any comment? I always took it they're just different angles of vision possible. Mindig You azt look gondoltam, hogy különböző nézőpontok vannak. You look at the situation one way and you see one thing, you turn the situation over and you can see another thing. Egy szempontból nézel egy helyzetet, akkor egy dolgot látsz, és aztán egy kicsit másfelől nézed, akkor máshogy látod. So sometimes the acharyas seem to contradict each other, but I always took it that they're looking at the same situation from different angles or turning the jewel this way and that way and commenting on different facets. Úgy tűnik, hogy néha az ácsárják ellent mondanak egymásnak, de igazából én mindig úgy értettem ezt meg, hogy kicsit más szemszögből szemlélnek dolgokat, kicsit erről nézik azt az ékszert, egy kicsit máshonnan nézik. Particularly when they talk about associates of Krishna and part of Krishna's entourage and how they are there in the spiritual world and in the material world, and it gets very complicated, doesn't it? Főleg amikor Krishna társairól beszélnek, és akkor arról beszélnek, hogy ők a lelki világban vannak, de az anyagi világban is vannak, és aztán nagyon bonyolult lesz, nem? Certainly this whole, Gorgana Dipika says, all right, and he gives the names of all the 6 Goswamis as associates of, where were they previously? A Goraganod és a Dipika meghatározza a 6 Goswaminak a Krishna lilában lévő nevét, de arról nincs szó, hogy hol voltak ők korábban. Anyway, that's why it would be nice Prabhupada was here, we could ask him these questions. Jó lenne, ha Prabhupada itt lenne, és feltehetnénk neki ezeket a kérdéseket. What about Prahlad Maharaj in the 7th canto is described as part Nityasiddha and part Sadhanasiddha? A 7. énekben Prahlad Maharajról azt olvashatjuk, hogy részben Nityasiddha, részben Sadhanasiddha. I was just listening to 77 lecture in Mayapur where Prabhupada says, Prahlad Maharaj is Nityasiddha. 77-es Mayapuri leckét hallgattam épp, ahol Prabhupada azt mondja, hogy Prahlad Maharaj Nityasiddha. What's the 7th canto? What does it say? A 7. ének mit mond? Part Nityasiddha, part Sadhanasiddha. Részben Nityasiddha, részben Sadhanasiddha. Where Prahlad says you're not mistreating me by offering me material benedictions, but you sent me into this world to demonstrate the behavior of a pure devotee. Otherwise, you would not speak to me in such a way, trying to tempt me. And then he says, but of course, please
remember my background, remember the family I'm born into, an Asura family. Please don't tempt me with material benedictions. Prahlad Maharaj beszél erről, hogy biztos azért kiteszel engem ilyen kísértéseknek, hogy így bizonyítsak, de hogy ne felejtsd el, hogy én egy démonikus családból származom, úgyhogy ne tegyél ki engem ilyen kísértéseknek. So the purport definitely says he's a combination of, I'm trying to remember exactly, Nitya Siddha and Sadhana Siddha, or Nitya Siddha and Kripa Siddha, but I believe it's... Here. Prahlad Maharaj is a mixed siddha. That is, he is perfect partly because of executing devotional service and partly because of eternal perfection. Thus he is compared to such devotees as Narad. Ez a 7.10.13-as magyarázat azt mondja, hogy Prahlad Maharaj egy kevert szitha, ami azt jelenti, hogy tökéletes részben azért, mert odaadó szolgálatot végez, részben azért, mert örök tökéletességet ért el, így olyan baktákhoz hasonlítják, mint Nárada. Mixed siddha. Kevert szitha. Well, that's maybe a subject for one of your books. You can delve deeply into that mystery. Lehet, hogy írhatnál egy könyvet erről, elmerülve ebben a rejtélyben. Mixed siddha. Kevert szitha. What is Prabhupada's perspective? He's talking about six Goswamis, perhaps at some other pastime of Caitanya Mahaprabhu. There, some of them are sadhana siddhas. Persze mi Prabhupád perspektíváit beszél a 6 Gosvámiról, beszél más baktákról, akik sadhana szithák lehetnek. Or this perspective of being a mixed siddha. Vagy ez a perspektíva, hogy kevert szithák. Actually, Nitya siddhas, but they come to their Nitya siddha stage, or realize that it's through practicing sadhana. Vagy ugye a Nitya szitha szintet azáltal érték el, hogy gyakorolták a szádanát. Different perspectives are there. Más perspektívák vannak. Or we also know that there are other personalities present within the body, like Sanatana Goswami is also one of the Kumaras. Ja, vagy arról is lehet szó, hogy több személyiség is benne lehet egy testben. Ugye Sanatana Goswamiről tudjuk, hogy ő egyike a kumáráknak is. He's a Manjari, but simultaneously he's also Sanat Kumar. Egy Manjari, de ugyanakkor Sanat Kumára is. Sri Caitanya Mahaprabhu then said, "It is not possible to describe Krishna's mercy, for he has delivered you both from the well of material enjoyment." And then we have a verse from the Hari Bhakti. Lord Krishna said, "Even though a person is a very learned scholar of the Sanskrit Vedic literatures, he is not accepted as my devotee unless he is pure in devotional service. Even though a person is born in a family of dog-eaters, he is very dear to me if he is a pure devotee who has no motive to enjoy fruitive activities or mental speculation. Indeed, all respects should be given to him, and whatever he offers should be accepted. Such devotees are as worshipable as I am." This is from the Hari Bhakti Vilas. Ez a vers a Hari Bhakti Vilasból. After reciting this verse, Sri Caitanya Mahaprabhu embraced the two brothers, and out of his causeless mercy, he placed his feet on their heads. After receiving the Lord's causeless mercy, the two brothers folded their hands and in great humility offered the following prayers unto the Lord. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gora Chase Namaha. O most munificent incarnation, you are Krishna himself, appearing as Sri Krishna Caitanya Mahaprabhu. You have assumed the golden color of Srimati Radharani, and you are widely distributing pure love of Krishna. We offer our respectful obeisances unto you. And then a verse from Govinda Lilamrita.
Yogyanamatam bhuvanam dialur ulagayanapya karot pramatam suprema sampat sudayad bhutehang Sri Krishna Chaitanyam amum prapadye. We offer our respectful obeisances unto that merciful Supreme Personality of Godhead, who has converted all three worlds, which were maddened by ignorance, and saved them from their diseased condition by making them mad with the nectar from the treasure house of love of God. Let us take full shelter of that personality of Godhead, Sri Krishna Chaitanya, whose activities are wonderful. Sometimes I wonder that the prayer, of course, you have to pick a particular angle and perspective, but the prayers sometimes say, Sri Krishna, he's Krishna himself. You are Krishna himself appearing as Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Then again, Lord Chaitanya is Radha Krishna combined. Néha tűnődöm rajta, hogy vannak ezek az imák. Persze ez is egy perspektíva kérdése, de azt mondja, hogy te maga Krishna vagy, aki Chaitanya Mahaprabhuként jelentél meg, de hogy az Úr Chaitanya igazából együtt Radha és Krishna. Is it that the combination of Radha Krishna, his being that, is super confidential? Vagy arról lenne szó, hogy az, hogy ő igazából Radha és Krishna együtt, az már szuper rejtett. Now I always understand that Radha Baba Duty Suvalitam Nomi Krishna Swarupam, that Krishna, he is Krishna Swarup, but he has the complexion and the mood of Srimati Radharani. Nekem mindig az volt a megérdésem, hogy ő Krishna Swarupa, maga Krishna, de a testszíne a Srimati Radharanié. So, obviously you have complexion is one thing, but mood, mood means a person. That's the nature of a person. Persze a szín az egy dolog, de ott van a hangulat is, és a hangulat az a személyisége valakinek. So he has that bhava, but still it's not that the two, you see the picture, the two are combined. Tehát neki van Radharani bávája, de látjátok a képen úgy van, hogy a ketten kapcsolódnak. And somewhere I was reading that in the beginning Prabhupada had that picture of Radha Krishna combined together on his altar. És valahol olvastam, hogy eleinte Prabhupádnak az oltárán volt egy ilyen kép, ahol együtt van Radha és Krishna. But still there's Radharani and Gadadhar Pandit. De még mindig ott van Radharani Gadadhar Panditként. Although he's extremely submissive at this stage. Habár ő nagyon engedelmes itt Úr Chaitanyával. Well, I guess my question was, which it may be one of perspective. Okay, because sometimes I notice some devotees think that he's Krishna, Chaitanya Mahaprabhu is Krishna, and then he's got this add-on of the color and the mood of Radharani. Az én kérdésem arra irányult, hogy van, amikor bakták úgy gondolkoznak, hogy az Úr Chaitanya ő Krishna, csak úgy hozzá van téve Radharaninak a hangulata. Like supplementary. Kiegészítés. But even when you take on the mood of someone, you become that person. Yes. Hogyha valakinek a hangulatát átveszed, akkor ő a másik személyé válsz. But isn't it like an actor? Actor takes on a mood, and then he, literally speaking, becomes that person who he's acting. Amikor van egy színész, és felveszi valakinek a hangulatát, akkor ő szó szerint azzá a személyé válik, akit eljátszik. But there's still same one person. De még mindig ugyanaz az egy személy. Well, I like the way Prabhupada explains it in his introduction to Chaitanya Charitamrita. Szeretem, ahogy Prabhupada Chaitanya Charitamrita bevezetőjében magyarázza. Radha and Krishna is the exchange of love, and you can't materially calculate when the two became one or when the one becomes two. Radha és Krishna a szeretet viszonzását jelent, és nem lehet beszélni arról, hogy mikor lett az egyből kettő, vagy a kettő mikor válik egyé. When it is that Radha Krishna combine as Sri Chaitanya Mahaprabhu, and when are they separate? You can't.
He says you can't figure that out in Mikor terms lesz of rád a material time Krisnából? and space. Sri Caitanya Mahaprabhu, nem lehet az anyagi idő és a tér szerint ezt meghatározni. So is it a matter of rasa perspective, which side you're emphasizing, or is this a matter of how do you explain it, the simultaneous reality? It's just achincha, or A rasa perspektívát hangsúlyozod, vagy a párhuzamos valóságról beszélünk, ami a csintja, vagy mi? I mean, Lord Chaitanya is everything, Az Úr Chaitanya minden, and he's everyone és mindenki. simultaneously, because Egyidejileg. everything is Krishna ultimately, Mert végső soron minden Krishna. and certainly he's originally Srimati Radharani, És kétségtelen, hogy eredetileg van Srimati Radharani. we're probably going to get to this inconceivable conclusions. Valószínűleg a felfoghatatlan konklúzióig jutnánk el. But I take it from the Bhava, rasa perspective, Én a báva, a rasa perspektívájából that, néztem. that identity, Ez az as identitás, opposed to, I don't know, a physical reality. nem pedig egy fizikai valóság. But then the physical reality is that although he's there, still everything is in him. De a fizikai valóság az az, hogy bár ott van, minden benne van. Andantarasta paramanu chayantarastam. So he's in the atom, and yet all of creation is in him at the same time. Benne van az atomban, de ezzel egyidejűleg az egész teremtés benne van. I always like slightly different perspective, but I like to quote a statement attributed to Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur that how Lord Caitanya is Swayam Bhagavan just as Krishna is Swayam Bhagavan. Szeretek idézni egy dolgot, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur mondja, hogy az Úr Chaitanya Swayam Bhagavan épp úgy, ahogy Krishna is Swayam Bhagavan. When Lord Caitanya wants to be the supreme enjoyer, he's then Krishna. And when Krishna wants to taste love of himself in separation, he's Lord Chaitanya. Amikor az Úr Chaitanya az élvező hangulatban akar lenni, akkor ő Krishna, és amikor Krishna az elkülönülésben lévő szeretet hangulatát akarja megízlelni, akkor ő az Úr Chaitanya. But how can Krishna experience love and separation from himself without becoming in some way Srimati Radharani? De hogyan tudja Krishna saját magától való távollét érzését átélni, hogyha nem válik Srimati Radharánivá? Should I tell a lila? Mondjak el egy lilát? I knew you were getting warmed up. This is what has been heard, but I don't know whether it's written. Ezt hallottam, nem tudom, hogy le van-e írva. That Radha and Krishna are in a kunj. Radha és Krishna egy kuncsban vannak. Srimati Radharani is sleeping, Srimati Radharani alszik. and when she wakes up, she sees that Krishna is there in a sort of golden color. És amikor felébred, akkor látja, hogy ott van Krishna, és aranyszínű. So she says, "What happened? How come you have this golden complexion?" És kérdezi, hogy mi történt, hogy aranyszíned van. And Lord Chaitanya tells that he's going to be appearing as Chaitanya Mahaprabhu, És Krishna mondja, hogy meg fog jelenni Chaitanya Mahaprabhuként. and I'm appearing with your mood and your complexion. Meg fogok jelenni a te hangulatodban, a te színedben. So she says, "Well, how do you know what that my mood is?" És akkor Radharani mondja, hogy honnan tudod, hogy mi az én hangulatom? She says, "Well, while you were sleeping, I entered your heart, and I stole your bhavas, your moods of ecstatic love." És Krishna mondja, hogy miközben aludtál, beléptem a szívedbe, és elraboltam a bávádat, az extatikus So of hangulatodat. course,
Srimati Radharani got very upset Srimati Radharani nagyon mérges lett. that Krishna's always stealing, never asks, Krishna mindig lop, sose kér, just steals things. csak ellop dolgokat. So that's the lila. Ez a lila. But she's still there. De még mindig ott van. And he says, I'm stealing and I'm appearing like this with your mood and your complexion. És azt mondja, hogy ezt elloptam, és én megjelenek a te hangulatban és a te testszínedben. Now, B.R. Sivarama Maharaja, Prabhupada's godbrother, B.R. Sivarama Maharaja, Prabhupada Isten testvére, he sort of says that Krishna, he doesn't refer, he doesn't speak this pastime, but he sort of says the same thing. ő nem mondja el ezt a kettelést, de ugyanezt mondja nagyjából. That Srimati Radharani has been deprived of her mood. She's sort of robbed of her mood. Srimati Radharani meg lett fosztva az ő saját hangulatától, Which now, Caitanya Mahaprabhu has. ami most Caitanya Mahaprabhué. And so when she appears as Gadadhar Pandit, she's sort of devoid of this very independent, separatist mood. És amikor Gadadhar Panditként jelenik meg, akkor emiatt nincs neki ott ez a független szeparatista And that's why hangulata. you see Gadadhar Pandit is always really very submissive to Caitanya Mahaprabhu, and is always fearing him becoming upset with him. Ezért látjuk, hogy Gadadhar Pandit mindig nagyon alárendeli magát Caitanya Mahaprabhunak. Other senior Vaishnavas don't necessarily just agree with that perspective of Más idősebb vajsnavák nem feltétlenül értenek egyet ezzel a perspektívával. robbing someone and then it's not there. Kifosztani valakit, és hogy utána neki már nincs meg az a hangulata. It's not where. In other words, taking that mood with which Radharani is always sort of very feisty and there's sort of a really right-wing mood, but and she's not the possessor of it anymore. Tehát, hogy el lehet venni Radharánitól ezt a hangulatot, hogy ő nagyon harcos, és nagyon ilyen jobboldali, gópi, és aztán, hogy már ez a hangulata nem marad meg neki. But at least my perspective has always been this, that it's a rasa, that Krishna has adopted this mood, and when he does, I mean, he is her, because bhava, that's a person is their bhava. Az én perspektívám az az, hogy Krishna átvette ezt a hangulatot, és amikor ebben a hangulatban van, akkor ő igazából Radharani, mert az embernek a hangulata határozza meg, hogy kicsoda. I like what Prabhupada says in one purport in Caitanya Charitamrita. Szeretem, amit Prabhupada egy Caitanya Charitamrita magyarázatban mond. That Krishna appears as Srimati Radharani. He appears with the emotions of Srimati Radharani, and he appears as an assistant to Srimati Radharani. Krishna megjelenik, mint Srimati Radharani, és Srimati Radharani érzéseivel, és Srimati Radharani segítőjeként. So it seems he's covered all the possibilities. És akkor ezzel minden lehetőséget lefedett. Needless to say, it's inconceivable. Mondani sem kell, hogy ez felfoghatatlan. Just like after the mock debate between Srivas Thakur and Srup Damodar at the Hera Panchami festival. Amikor volt ez a vita Srivas Thakur és Swarup Damodar között a Hera Panchami fesztiválkor, And then an ecstatic kirtan breaks out. és akkor egy extatikus kirtan kezdődik, And in the kirtan, Lord Chaitanya appears as Srimati Radharani. és a kirtanban az Úr Chaitanya megjelenik, mint Srimati Radharani. And Nityananda from a distance offers his respects. És az Úr Nityananda a távolból a tiszteletét ajánlja. And so
In terms of Lord Caitanya, then it must depend on your perspective whether you focus more on the Krishna, so-called Krishna side, or the Radharani side. Látszik, hogy a perspektívádon múlik, hogy az Úr Chaitanyával kapcsolatban mire fókuszálsz, a Krishna oldalára vagy a Radharani oldalára. I mean, both are there. Radha, Krishna, Pranaya, Vikriti, Aladi, Nishakti, Rasmad, Ekatmanav, Avibhuvi, Puram Deha, Gatam, Gatoto. So one became two, and now the two have become one. Mind a kettő ötön, ugye az egyből lett kettő, és aztán a kettőből most egy lett. And then Radha Bhavajuti, Nomi Krishna Swarupam. But he's Krishna with Radha Bhavajuti. De még mindig Krishna, Radha Bhavajuti-val, Radharaninak So in one sense, both színével things és are said, hangulatával. that they are physically, Tehát mind a kettőről van szó, hogy ők fizikailag a kettő, but also he's Krishna Swarup, but he has the bhava and the duty of de Radharani. azt is olvassuk, hogy ő Krishna Swarupa, de Radharaninak a bávája és a gyutia van meg neki. So I guess what I was trying to get at is some devotees think that mainly he's Krishna, and then you have this supplementary added, the bhava and the duty kind of added as a health supplement. Azt akartam hangsúlyozni, hogy vannak bakták, akik azt gondolják, hogy Úr Chaitanya igazából Krishna, csak Radharaninak a bávája meg a gyutia így mellé van téve. So I guess it depends on the perspective and which part of the spiritual world you are focusing on. Azt hiszem, hogy a perspektíván múlik, és hogy a lelki világban mire fókuszálsz. The abode of Lord Caitanya, as Bhaktivinoda Thakur says, or the abode of Krishna, or both. Az Úr Chaitanya hajlékára, vagy Bhaktivinoda Thakur mondja, vagy Krishna hajlékára, vagy mindkettőre? We should go till 10 o'clock. 10-ig menjünk. I don't know, sort of supplementary or appendix seems a little Kiegészítő, vagy ilyen extreme. I don't know if devotees have that, but függelékszerű, ez extrémnek tűnik. you just can't escape like those descriptions are so often described like that. De nem lehet elkerülni, hogy olyan gyakran fut az ember bele az ilyen jellegű leírásba. Jiva Goswami, Anta Krishna, Bahir Gaura. So internally he's Krishna, externally he's Gaura. Jiva Goswami mondja, hogy belül Krishna, kívül Gaura. Covered. Krishna is covered by this complexion. Krishna befedi ez a szín. Internally he has this mood or particular bhava. Örökké van ez a hangulata, vagy ez a bávája. And then that means he is. És ez azt jelenti, hogy ő az. No question that he is. Nem kérdés, hogy ő az. Yes, so I was perhaps... Yeah, both. Yes, because if they think, well, as you just said, he's Krishna, but then he's got this add-on. And perhaps I sense a subconscious minimization of the bhava and the duty. Amikor erről van szó, hogy ő igazából Krishna, csak úgy mellé van téve ez a szín és hangulat, akkor úgy érzem, mintha így minimalizálva lenne a báva és a gyuti. In terms of devotees' conceptions. He's really Krishna. And then he's got these other... he's cloaked. Just like I'm wearing this... He's cloaked in this bhava and duty. Hogy a bakták hogy értik meg ezt, hogy igazából ő Krishna, de mint hogyha egy ilyen kabátja lenne, akkor van ez a báva és gyuti. But as you pointed out, the bhava and duty are so powerful they transform. De hogy említetted, a báva és a gyuti olyan erőteljes, hogy így átalakulna. Now once again the two have become one. A kettőből egy lett.
because on the other hand, although this one revelation is there where, he shows himself as Srimati Radharani, but there are so many when he shows himself as Krishna. Ugye ez az egyetlen egy leírásunk van arról, amikor az Úr Chaitanya Srimati Radharaniként jelenik meg, de nagyon sok van, amikor Krishnaként nyilvánítja meg And then to Ramananda Roy, he shows himself as Radha and Krishna. És Ramananda Raynak pedig, mint Radha és Krishna nyilvánult meg. So then maybe that's just showing it's a more confidential realization. Lehet, hogy ez csak egy bensőségesebb megvalósítás. And then, of course, there's the discussion, more confidential, about what Prabhupada says Mahaprabhu's role as an assistant to Srimati Radharani. És aztán van ez a még bensőségesebb dolog, hogy Prabhupada azt mondja, hogy Mahaprabhunak van ez a szerepe is, hogy ő Srimati Radharani segítője. And then sometimes there's a discussion, which pastimes of Caitanya Lila show that. És akkor felmerül ez a kérdés, hogy a Chaitanya Lilának melyik kezdtelésében látjuk ezt. But I thought I would spice things up in the last few minutes. Azt gondoltam, hogy egy kicsit így megfűszereztem a dolgokat az utóbbi percekben. Yeah, when he's picking flowers and when Krishna and the gopis are splashing in the Jamuna. Mikor virágokat szednek, és amikor a Yamunában fröcskölik egymást Krishna és a He's gopik, as an assistant. akkor mint egy asszisztens, egy And in other segítő van. places he manifests other moods of devotees. És más helyeken más baktáknak a hangulatát is megnyilvánítja. Hanuman, Hanumánét. monkeys when they playing out the Ramayana. Majmokét, amikor eljátszák a Rámájanát. Varaha in the Varahai. home of Srivas Thakur. Sivasztákornál. And then any form, when they have this big Maha Prakash, then Lord Chaitanya just assumes whatever form that devotee is worshipping him in. Amikor van a nagy Mahaprakása, akkor az Úr Chaitanya minden formát megnyilvánít, bármilyen formában is imádja őt a bakta. Yeah, taste the different moods. One is that, all right, this is his divinity, and the other one is to taste the different types of mood of service. Az egyik dolog, amikor az isteni helyzetét ízleli meg, a másik pedig, amikor a szolgálat különböző hangulatait is ízleli meg. So Kaviraj Goswami keeps saying there's so many pastimes that we don't know about. Kaviraj He's just Goswami drop of the ocean. mindig mondja, hogy olyan sok kezdtelésről nem is tudunk, ez csak egy csepp az óceánban. But, just continuing from your spicing. Csak folytatva a fűszerezésed. So Lord Chaitanya is really wanting to experience this. What is it like to be Srimati Radharani? Ugye, az Úr Chaitanya nagyon meg akarja tapasztalni ezt, hogy milyen Srimati Radharaninak lenni. And what she has is sort of the topmost form of what the gopis have. És ami neki van, az a legmagasabb formája annak, amivel a gopik rendelkeznek. But then there's one gopis who have a different mood. Aztán vannak olyan gopik, akiknek más a hangulata. And they're the assistants to the gopis, the manjaris. És ők a gopik segítői, a manjarik. So it seems from those two pastimes that Lord Chaitanya also took that very similar mood. Abból a két kettelésből úgy tűnik, hogy az Úr Chaitanya egy ahhoz hasonló hangulatot is felöltött. And that mood, for instance, in Govardhan Hill, the Sakis told me to collect flowers. A Govardhan hegynél van ez a kettelés, hogy a szakik azt mondták, hogy szedjek virágokat. Now we paint that lila as Lord Chaitanya picking flowers with Krishna and the gopis. Ugye mi úgy festjük le ezt a kettelést, hogy ott van az Úr Chaitanya, aki Krishnával és a gópikkal virágokat szed. He obviously was not in Krishna lila as a sannyasi. Nyilvánvalóan nem Picking szanyásziként vett részt a Krishna lilában. It doesn't say what I means. What form did he assume there in that dream? De nincs szó arról, hogy ebben az álomban milyen formát öltöttél fel. Or that absorption in lila. Vagy amikor így voltál elmerülve a lilában. So there's
according to this continual repeated that I'm just giving a drop, there may be a lot of other things that we don't know. Folyton ismétel, hogy én csak egy cseppet adok, hogy még mennyi minden más van, arról nem tudunk. Any more spice with the last few Még egy moments? kis fűszer az utolsó pár percre. After this, Sri Chaitanya Mahaprabhu sat them down by his side and asked them, "What news do you have of Sanatan?" Okay. Rupa Goswami replied, "Sanatan has now been arrested by the government of Hussein Shah. If you kindly save him, he can be liberated from that entanglement." Sri Chaitanya Mahaprabhu immediately replied, "Sanatan has already been released from his confinement, and he will very soon meet with me." The Brahmana then requested Sri Chaitanya Mahaprabhu to accept his lunch. Rupa Goswami also remained there that day. Balabhadra Bhattacharya invited the two brothers to take lunch also. The remnants of food from the plate of Sri Chaitanya Mahaprabhu were offered to them.